Droite sans plus mi-long, corde profonde. Sur gauche à fond. Et droite sans même plus corde. 100 mètres. Droite 100 mètres 4 ou moins, ferme 100 plus. 70 mètres. Gauche 130 moins. 80 mètres. Gauche 140 moins corde et frein pour 70 mètres. Droite 120 bon. 80 mètres. Gauche 120 corde. 100 mètres. Gauche 120 plus mi-long, pas corde. 130 mètres. Devant arbre, droite ferme 120 moins long. Remember, Loeb running on soft tyres, so as the weather's obviously improved, could work against him, although this is, as we said, a relatively short stage. Some 6k shorter than the next longest stage, the Lubinitsa stage, the one that was cancelled. They will be running that stage after this when they managed to organise the spectators. Very interesting character. Two different halves of this stage. First 9k's look like an uphill racetrack. This is described by Mark Marty, fast and wide. And arrive at the top of the mountain, there's a chicane, a junction right. It goes downhill onto the opening section of the stage that was the Batak Lake stage, stage 1 and 3, but in the reverse direction. The other stage, the SS09 stage, was part of the stage 2 and stage 4, the Belmekin Lake stage. Downhill sequence of some very slippery hairpin corners at the end of this stage. Sur long droite, ferme 120 moins tard corde. 60 mètres. Gauche 110 plus. Ouvre. Et droite 130 bon corde. Et droite 130 plus long corde. Et gauche 120 moins tard pas corde. Sur droite 120 bon long tard pas corde. 100 mètres. Droite 130 plus corde légère. Et gauche frein pour droite 130 plus long en 2 fois. 80 mètres. Gauche 110 plus. Et gauche 134 frein pas corde. Pour droite 110 plus long corde rail. 150 mètres. Gauche 122. Ferme 90 mi-long. 0 d'aide. Et droite 144. Ferme 120 bon corde. Sur gauche à fond, sur droite 140 moins corde rail, et gauche 130 plus mi-court sur attention 50 mètres, gauche 110 plus mi-long tard. Et attention, droite 130 bon ouvre, et ferme jusqu'à 90 long. Et gauche 120 bon mi-long. Et droite ferme 120 plus léger sale. 50 mètres, gauche 110 long. 50 mètres, attention, droite 145 plus, 110 plus long tard, 80 mètres, gauche 130 000, 100 mètres, attention, gauche 122, ferme 90 plus long, sur droitier, 80 mètres, droite 130 000, pas corde, et droitier, 130 mètres, gauche 140 pour mi-court, et attention, droite 140 long tard, et gauche à fond sur frein pour 100 mètres, gauche 120 plus mi-long, gauche à fond sur frein, 100 mètres, gauche 120 plus mi-long, 80 mètres, gauche 140 moins corde, et frein pour 80 mètres, droite 130 moins mi-long. As the cars started to come through behind Loeb, it was apparent that the battle was starting to become very, very close for stage wins between Loeb, Sordo and Solberg. Going for different setups on tyres. Solberg full hard all the way around. Loeb soft tyres all the way around, and both Sordo and Ogier choosing soft fronts and hard rear tyres. On split times, Loeb slightly down on Solberg as Solberg came through by 0.4 of a second. They got back to almost identical, just 0.1 of a second. And
the second split. 80 mètres. Lost a little bit in the middle section. 3.8 down on Peter Solberg. 150 mètres, droite 130, plus corde rail. Ouvre rail. Ouvre rail, attention. Gauche 157, ferme 140 moins Milon au panneau. 100 mètres. Just to remind you, this is the 18.13 stage, the Peshtera stage, stage 9. Riding with Sebastien Loeb all the way through this stage. Fantastic opportunity to see the Masters in action. Et gauche 150 Milon et frein pour 200 mètres chicane. Droite, gauche, droite 80. 60 mètres. Gauche 130 pour Lontard. See what the chicanes put in. That was 180 clicks before they had to pack off, and you can see what the implication could be at that corner there. Going in at full speed and getting it wrong. Droite 130 plus long. Ouvre. 150 mètres. Gauche 130 Milon. Ouvre et ferme 130 plus. Et attention, droite 140 moins Milon, frein pour 50 mètres. Gauche 120 plus, Milon, corde rail. Et droite 120 pour Milon, tard. 250 mètres. Gauche 130 bon, très long, tard. Ouvre, 250 mètres, attention. Droite 100, 250 mètres, attention. Droite 120 bon, long, tard. 0 pétard. 130 mètres. Droite 130 moins sur frein. Pour 60 mètres, attention. Gauche 110 selon caché, léger poussière. You notice where Loeb turns in so progressively, so gently. Picks the throttle up so delicately and elegantly. No stabbing at the power, real smooth power application. Real masterclass of how to drive a rally car on tarmac. 130 mètres. Wasn't for the also familiar sounds of the C4 WRC car, you could be forgiven for thinking that it was a race car. 100 mètres. Droite 130 bon, léger rail. Average speed and rolls the car through the corner, then back on the throttle nice and progressively once again. Really uses every inch of the road so beautifully. Et droite à fond. Sur attention, gauche 155, ferme 130 bon et frein pour 80 mètres, attention, droite 110. Plus, of course, he's probably having to nurse the tyres a little bit, being on the soft compound with this perfectly dry, slightly more abrasive surface than perhaps I'd expected in terms of the conditions changing. Maybe having to be extra gentle with the tyres because of that. If anyone can nurse a car, it's this guy. Gauche 130 plus mi-court et frein rail pour attention 80 mètres, gauche 114 plus salle. Sur droite 60 épingle gravette. Ouvre à fond long. Sur attention gauche 140 moins frein pour 40 mètres, droite 120 Milon, gros rail. Sur gauche 120 moins. Et droite 140 moins. Sur gauche 140. Sur droite 130 plus long. Et gauche-droite, sur attention 60 mètres, gauche 130 plus mi-court, ouvre et ferme jusqu'à 90 moins à 100 mètres. 70 mètres, droite 130 bon long tard. After being 3.8 seconds down on the split to Peter Solberg, Sebastien Loeb had got that back to 1.9 seconds at the final split. It's looking like a fight between Solberg, Sordo and Loeb. Who was going to take victory in this stage? Et droite 120 moins long, pas corde, ouvre frein. Pour droite 80 long, glisse. Sur gauche 120. Et droite à fond. Sur gauche 140 long fond. Sur attention, droite ferme 130 plus à 120 mètres frein pour 50 mètres. Gauche 80 plus long. Ouvre jusqu'à 7 heures. Et ferme 130 moins. 150 mètres. Droite 126 moins, ferme 110 plus.